ये देखिए मेरे पापा को मेडल मिल रहा है इंडिपेंडेंस डे पर। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले बड़ा काम, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। तो पहले तो आप सभी लोग 70th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिए राहुल किले का उदित नगर का मिनी स्टेडियम है। यहाँ पर कैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेडियम है जहाँ पर इंडिपेंडेंस डे होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इस्पात गाँव सेक्टर 6 कैसे यहाँ पर होता है इंडिपेंडेंस डे। स्कूल के बच्चे हैं जो कि पैरेड करते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छे से Madhusudan Sikaniva, Sector 70, Platoon Leader 29. Asato Sundar Kari Sahita Utsahiya Parivar participate Madhu, please put your hands together. Girls Civil Sector 6, Convent School, Hamitpur, Vancha Samukya Shakti, Abhivadan Shakti. Vancha Samukya. Girls Civil Guru Nanak Public School, Sector 21, Platoon Leader, P. Priya Saman. Girls Civil 3 Aerobic Course, Routler School, Platoon Leader, Suruji Barwa. Girls Civil St. Joseph's Girls School, Hamitpur, Platoon Leader, Janani Sindhu. Girls Civil Convent School, Hamitpur, Ankita Swami, Platoon Leader. Girls Civil Saraswati Vidyamati Sector C, Platoon Leader, Ankita Priyadarshini. Girls Civil NSCSP Government High School, Sector 6, Platoon Leader, Archana Mahapatra. Girls Civil Chitma Vidyalaya Sector 7, Platoon Leader, Mekha Ratha. Girls Civil Bajirao Shiksha Niketan Sector 3, Platoon Leader, Sneha Misra. Public School.
विद्यालय सेक्टर 7 प्लाटून लीडर मोनाली मुदुली। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 6 सिद्धांत पांडे प्लाटून लीडर अभिनंदन जणी शक्ति। रॉयल विद्यापीठ सेक्टर 20 प्लाटून लीडर पेरियार। सिविल विवेकानंद विद्या मंदिर सेक्टर 18 आकाश पूरन। गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 6 प्लाटून लीडर प्रियंका नायक। स्टेडियम स्कूल सेक्टर 5 प्लाटून लीडर केसरीपति। फर्स्ट संपूर्ण विनोदन पर कॉन्फिडेंस विकास इंडिया ग्लोबल स्कूल सेक्टर 9 प्लाटून लीडर श्री ज्योति चंद्रा। पब्लिक स्कूल सेक्टर 40 प्लाटून लीडर दर्शित मोनिका। मॉनिटर संपूर्ण कॉन्फिडेंस गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल हमीरपुर प्लाटून लीडर नेहा खंडवाल।
Plus 2B, Principal School, Hamidpur, Classroom Leader, Aniket Prasad Mahan. Ethnic Club, Ispat English Medium School, Sector 20, Platoon Leader, Vidhu Sritanam. Moment ho sector 17 the contingent को सुंदर परिचय उत्साहित करीबन 1 करोड़ राव platoon leader moment ho sector 17 please put your hands together for our moment ho students বিনোদন করে মঞ্চ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট IGS sector 19 সেବାକୁ গত କରିଥିବା महिला ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଅଭିନେତା ଆସନ୍ତିକା NCI ରାଉରକେଲା ଆସୁଯୁକ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି କମ୍ବାଟ ବଏଜ୍ ରାଉରକେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଲେଜ ସିନିୟର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର PT ମିଶ୍ରା କମ୍ବାଟ ବଏଜ୍ ରାଉରକେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଲେଜ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କମ୍ବାଟ ବଏଜ୍ ରାଉରକେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଲେଜ वंदे मातरम बंधुगण और मो प्रिय पिला माने आमर महान देशर 78तम स्वाधीनता दिवस पालन अवसर रे मु आपनकु आपणकर परिवार को एवं समस्त राउरकेलावासी को हार्दिक शुभकामना जनाऊँ। आज आमे समस्ते गर्वर सहित आम देशर स्वाधीनता दिवस पालन करूँ। आजिर एही गर्वमय मुहूर्त रे आपण समस्त को संबोधना करवा मो पाई एक सौभाग्यर विषय। विगत 77 वर्ष धरी आमे राउरकेला इस्पात कारखाना आमर प्रिय देशर उन्नति और प्रगति रे यथासंभव योगदान दे आसी। आजिर दिन में आम देशर तथा यार शिल्प ऐतिह्यर एक मुख्य अंश आमर कारखानार स्वर्णिमा यात्रा को मन पकेवा। Our nation's independence was not just a political transition but the birth of a vision of progress, self-reliance and prosperity. At SAIL Rourkela Steel Plant, we embody the spirit of this vision through our commitment to excellence and innovation. Since its inception, our steel plant has been a center stone of industrial growth, playing a crucial role in India's journey towards self-sufficiency. In steel production and realizing the dream of Atmanirbhar Bharat, the steel we produce here is not just a material, it is the bedrock of our nation's infrastructure, symbolizing strength, resilience and progress. The ambitious vision of a developed India motivates us to strive for excellence in all our endeavors. Last year, RSP achieved highest ever production and dispatch figures. Rourkela Steel Plant registered its best ever performance in hot metal, crude steel and saleable steel and surpassed the 4 million tons
saleable steel production for the first time in its history. The Odisha Group of Mines of Rourkela Steel Plant also recorded its highest ever annual iron ore production and dispatch. The commencement of manganese ore dispatch from the Bolani ore mines was another milestone. Our hot strip mill too surpassed the 5 million ton production mark in July 2024 by rolling the 5th million ton of HR coil in only 143 days. RSP has also set another national record in top and alive by clocking 3009 heats in July 2024, which is a national record. Our relentless efforts have yielded results, and in quarter one of the financial year, we have recorded a profit before tax of about rupees 190 crores. As per our strategy from July, we have taken up the very challenging assignment of operating 2 blast furnaces and ensuring the volume of hot metal production at par with our earlier production from 3 furnaces. Some key technological and economic parameters like coke rate and blast furnace productivity have shown remarkable improvement, which will go a long way in making a positive impact on our cost and production. Blast furnace 5 has touched the best since inception monthly production of 263131 tons on July and is the best performing blast furnace in sale and one of the best in the country. We are the first public sector to put into operation LSFTO rigs, which will herald a new era of efficiency and cost effectiveness as well as eco-friendly rail transportation of our products. On the project front, we are making rapid strides with the swift advancement of construction of Caster 4. Fulfilling the long-felt need, we are progressing in the direction of setting up a coke oven battery number 7 that would be vital for our future sustenance. Besides, plans are afoot for a new state-of-the-art steel melting facility for enhancement of capacity of the new plate mill from its present level of 1 million ton. We are geared up to achieve the responsible steel certification, which is one of the most rigorous social and environmental standards in the industry. By achieving this certification, we will be exhibiting our commitment to transparency, accountability, and continuous improvement, as well as unlock new opportunities for the growth and reputation building. This will also help us garner higher share in the export market. Friends, our responsibility towards ourselves, our families, and our organization starts with safety. Continuing the inroads carved through the district safety initiative under Project Nishchay to inculcate a culture of total safety, we are focusing on ensuring Suraksha Ghar Se Ghar Tak. Showcasing our commitment to probity and ethics, we obtained the Anti-Bribery Management System certification last year as per ISO 37001-2016. In line with our ESG, that is environmental, social and governance goals, we have charted a path to become a zero liquid discharge plant. One such important initiative under the ZLD scheme is the Treatment System 1, which has been commissioned at a cost of rupees 140 crores, while several other projects like modernization of BOD plant and an ETP have been completed. A sewage treatment plant in the township, lagoon augmentation project are some of the other key projects which have been undertaken. A treatment system 2 is also in the pipeline. These apart, our steel plant has successfully implemented a range of innovative measures to minimize its carbon footprint, mitigate pollution, and preserve precious natural resources. Keeping abreast with the digital landscape, we have embarked on a digital journey to transform every aspect of our operations. One of the significant achievements has been the integration of Odisha Group of Mines with the SAP system of Rourkela Steel Plant. Another pivotal development in this period has been the implementation of QR code level printing for HR coils in hot strip mill. This initiative has ensured traceability and quality control in the manufacturing process.
In-house development of the laboratory information management system is another landmark and would ensure the real-time availability of data, which in turn will play a key role in streamlining the processes and operational efficiency of the plant. Promoting the growth of local MSMEs and furthering the goal of Make in India produced products worth rupees 1,765 crores from being procured products worth rupees 1,765 crores from the government e-marketplace in the last fiscal against a target of just 1,000 crores. The procurement from the MSEs also stood at 606 crores, 25% more than the target. As a best place to work certified organization, we believe that our human capital is the center stone of a success. In our pursuit to empower and harness the innovative capacities of our workforce for the plant's achievement, we consistently engage with employees at all organizational levels. The outsourced employees play an important role in the progress of a plant. Apart from launching an array of projects aimed at their health, skill development and empowerment, we have recently introduced Vishishta Supervisor par Excellence Award to recognize the exceptional contributions of the contractor supervisors in different key areas. It has been a constant endeavor to further improve the aesthetics of the Steel City, which has carved a niche for itself with the sheer natural beauty of the improvement of the arterial roads, development of parks and other facilities. To create a vibrant and inclusive spaces for employees, we have recently developed a modern facility, Upahar. Our civic center has undergone a massive transformation and is now ready for cultural enrichment activities. In our effort to further strengthen the cultural fabric of Rourkela, another Ispat Sanskruti Sadan is being developed and will be coming up soon in Sector 3. However, all of us have a shared responsibility to keep our city clean and green and the best place to live in. Let us take a resolve to make the Steel City litter-free and develop it as one of the cleanest cities of India, which not only improve the aesthetics but also keep it safe from any epidemic. At Ispat General Hospital, we are consistently augmenting the facilities in various fields so as to continue and provide the best health services to all our stakeholders. We are going to revamp our sporting facilities as well. More than 11 crores will be spent in augmenting this Ispat Stadium with a new track and a clubhouse. We are also going to floodlight the hockey stadium, which I announced last year as well. Somehow got late, but it's on the anvil and soon seen the light of the day. The basketball and the volleyball court will also get a flip and will have a new court soon. With the core belief that our community neighbors are key stakeholders, we have incessantly worked towards improving the quality of life. Major CSR initiatives, including the gift meal scheme to provide fortified milk to school children, distribution of assistive devices to senior citizens and Divyangans, competency and employment enhancement scheme for women and local youth, and financial support to startups have played key role in ensuring holistic growth of the region. Our sustained efforts have earned us many awards in the field of safety, sustainability, environment, energy conservation, CSR, communication, etc. Besides, our employees have won a number of prestigious awards in the national and the international forum. So at the end, I would like to say that on this occasion, इस अवसर पर मैं अपने ट्रेड यूनियन और अधिकारी संघ सेल में हमारे सहयोगी इकाइयों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस, चेंबर ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग, व्यापारिक समुदाय और मीडिया के सदस्यों को आरएसपी की यात्रा में उनकी निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं सीआईएसएफ इकाई को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं राउरकेला के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं
जिन्होंने हमारे प्रयासों के दौरान हमारा साथ दिया और हमारे गौरव का साझेदारी की। हम सभी जानते हैं आरएसपी का विकास पूरे क्षेत्र के विकास के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे विश्वास है कि हमें अपने भविष्य के प्रयासों में आप सभी का समर्थन सदा मिलता रहेगा। कई दशकों से हम राष्ट्र के सही मायने में मजबूत बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। आइए हम इस अमृत काल में प्रत्येक दिन, घंटे और मिनट में अपने प्रदर्शन की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें, जो हमें बेहद गर्व और विशाल उपलब्धियों के साथ भारतीय स्वतंत्रता के सहस्र वर्षगांठ में ले जाएगी और विकसित भारत को व्यापक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आइए हम हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए राष्ट्र संघ में शक्ति, आत्मनिर्भरता और स्थिरता की एक नई परिभाषित कर सके। जय हिंद। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय करेंगे। भक्ता की समाप्ति कुछ करने की आज्ञा प्रदान करें। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦ୍ବୋଧନ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣର ସମୟ। आरक्षक संजय सरकार। आरक्षक अरुण गांगुली। ग्रहण करेंगे आरक्षक अरुण गांगुली। आरक्षक सुनील कुमार घोष। पदक ग्रहण करेंगे आरक्षक सुनील कुमार घोष। आरक्षक तपन रॉय। पदक ग्रहण करेंगे आरक्षक तपन रॉय। इसी तरह आरक्षक देवाशीष सरकार। पदक ग्रहण करेंगे आरक्षक देवाशीष सरकार। आरक्षक दिनेश चंद्रा सिंह। पदक ग्रहण करेंगे आरक्षक दिनेश चंद्रा सिंह। और आखिर में प्रधान आरक्षक वाटर के लिए पीके दास।
धन्यवाद मिस्टर मनेश्वर वीर महोदय। अब आए हैं वर्तमान आरएसपी गौरव सम्मान ये मेरे पापा, उनको मेडल मिलते हुए प्लांट के जीएम से এই ভাবনানি उनको पहनाया जा रहा है। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আরএসপি পরিবারের জଣେ সদস্য হিসাବରେ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆବେଗ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର 3 ଜଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏବଂ 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଆରଏସପି ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ଜୟ ଅପରେଟରକୁ ଅପୋଭେ ସିଲିକନ ଶିଳ୍ପୀ पुरस्कार ग्रहण करेंगे सिलिकन सेल विभाग मास्टर ऑपरेटिंग का मास्टर टेक्नीशियन मिस्टर राजेंद्र प्रसाद बेहरा आसंतु बराबरी सहित उत्साहित करिबा सिलिकन सेल मिल कर्मी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद बेहरा महोदय को सम्मानजनक एमपीकेबी अवार्ड ग्रहण करुछन मिस्टर राजेंद्र प्रसाद बेहरा सिलिकन सेल मिल मिस्टर अक्षय कुमार महांती मिस्टर अक्षय कुमार महांती वर्तमान में पुरस्कार ग्रहण करुछन्ती Master Technician, Traffic and Raw Materials. मिस्टर श्रवण कुमार रणे वर्तमान का पुरस्कार ग्रहण करिवे Yard Master, Traffic and Raw Materials. मिस्टर श्रवण कुमार रणे यार्ड मास्टर Traffic and Raw Materials. वर्तमान मंचले अछन मिस्टर श्रवण कुमार रणे मुख्य अतिथि मंडल का पुरस्कार ग्रहण करते मिस्टर श्रवण कुमार रणे मिस्टर लक्ष्मण दास Yard Master, Traffic and Raw Materials. मिस्टर लक्ष्मण दास वर्तमान का पुरस्कार ग्रहण करिवे एमपीकेबी अवार्डी मिस्टर लक्ष्मण दास परवर्ती अवार्डी उमाकांत बारी Engineering Assistant, Town Engineering Electrical. मिस्टर उमाकांत बारी मिस्टर उमाकांत बारी लक्ष्मण दास ताका पुरस्कार ग्रहण करछन्ती ट्राफिक विभागର उमाकांत बारी इंजीनियरिंग असिस्टेंट टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मिस्टर उमाकांत बारी वर्तमान ताका पुरस्कार ग्रहण करछन्ती मिस्टर संतोष कुमार बेहरा परवर्ती अवार्डी मिस्टर संतोष कुमार भारतीय Senior Technician Cum Operator, Town Engineering Water Supply, Town. श्रीयुक्त संतोष कुमार भारतीय महोदय वर्तमान ताकर सम्मानजनक एमपीकेबी पुरस्कार ग्रहण करेंगे सीनियर टेक्नीशियन कम सीनियर ऑपरेटर टाउन इंजीनियरिंग वाटर सप्लाई टाउन संतोष कुमार भारतीय क्षीरोद कुमार बड़ातिया Master Operator, Transport. मिस्टर क्षीरोद कुमार बड़ातिया मास्टर ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट ताकर पुरस्कार वर्तमान ग्रहण करुछन्ती शेष अवार्डी प्रशांत कुमार पृथ्वी Master Operative Cum Master Technician, Water Management. वाटर मैनेजमेंट विभागର प्रशांत कुमार पृथ्वी वर्तमान का पुरस्कार ग्रहण करछन्ती ये थिला पुरस्कार वितरण उत्सवର एमपीकेबी पुरस्कार मुख्य अतिथि अनुपम महोदय समस्त पुरस्कार प्रदान करछन्ती वर्तमान कंटीजेंट अवार्ड आज पैरेड ପାଇଁ श्रेष्ठत्व हासिल करिछन्ती वर्तमान पैरेड कमांडर कर स्पेशल प्राइज इंस्पेक्टर आशुतोष खराटी करछन्ती मुख्य अतिथि सेकंड इन कमांड स्पेशल अवार्ड फॉर सेकंड इन कमांड सब इंस्पेक्टर आसिफ तिर्की मिस्टर आसिफ तिर्की सेकंड इन कमांड स्पेशल अवार्ड फॉर मिस्टर आसिफ तिर्की सब इंस्पेक्टर बेस्ट कंटीजेंट अवार्ड फॉर सीएसएफ एएसआई के दास हाँ स्पेशल अवार्ड फॉर फायर ब्रिगेड सीनियर लीडिंग फायर ऑपरेटर अनिरुद्ध साहू सुंदर ताली से उत्साहित करिबा सीनियर लीडिंग फायर ऑपरेटर अनिरुद्ध साहू का स्पेशल अवार्ड and best civilian award for senior division NCC boys goes to Ispat College. Best senior division NCC boys award goes to Ispat College. Best NCC division trophy goes to Ispat College. And best senior division NCC girls Raurkela Municipal College. Best senior division NCC girls Raurkela Municipal College
ବର୍ତ୍ତମାନ NCC Boys Senior Division ଇସ୍ପାତ କଲେଜ ତାଙ୍କ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବେଷ୍ଟ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ NCC Girls ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କଲେଜ। Best Senior Division NCC Girls Raurkela Municipal College. Best Junior Division NCC Girls EPS School Sector 14. Best Senior Division NCC Girls. Best NCC Girls EPS Sector 14. Junior Division NCC Boys. Best Junior Division NCC Boys St. Paul School. Best Junior Division NCC Boys St. Paul School. Best Junior Division NCC Boys St. Paul School. And Best Trophy for Scout Bhaji Raut Sikhaniketan Sector 3. Best Scout Trophy goes to Bhaji Raut Sikhaniketan Sector 3. Bhaji Raut Sikhaniketan Sector 3 Best Scout Trophy. The Best Junior Red Cross Trophy goes to Vivekananda Sikha Sadan Sector 80. Best Red Cross Trophy goes to Vivekananda Sikha Sadan. And Best Guide Trophy goes to Deepika Ispat Sikha Sadan Sector 80. Best Guide Trophy goes to Deepika Ispat Sikha Sadan Sector 80. Deepika Ispat Sikha Sadan Sector 80. Best Guide. Best Guide Trophy goes to Deepika Ispat Sikha Sadan Sector 80. Please put your hands together for our Audi. Best Girl Civilian, Best Girl Civilian, Sri Aurobindo Raurkela School. Best Girl Civilian, Sri Aurobindo Raurkela School. Best Girl Civilian Trophy goes to Sri Aurobindo Raurkela School. And second best Girl Civilian Trophy goes to Chinma Vidyalaya Sector 7. Second best Girl Civilian Trophy goes to Chinma Vidyalaya Sector 7. Chinma Vidyalaya Sector 7, second best Girls Civilian Trophy. And best trophy for Boys Civilian Chinma English Medium Chain. Best Boys Civilian Trophy goes to Chinma English Medium Chain. Best Boys Civilian Trophy goes to Chinma English Medium Chain. And second best Boys Civilian Trophy goes to Hamidpur. Second best Boys Civilian Trophy goes to Hamidpur High School. Big Civilian, the best trophy goes to DPS Sector 14. Best Big Civilian Trophy goes to DPS Sector 14. Second best Big Civilian Trophy goes to Vivekananda Vidyamandir. Sector 18. And best girls trophy goes to Ispat Vidyamandir Sector 90. Best plus 2 girls trophy goes to Ispat Vidyamandir Sector 90. Best plus 2 boys Pallani Rai Higher Secondary School. Pallani Rai Higher Secondary School. Best plus 2 mix. Best plus 2 mix Central School. Best trophy for plus 2 mix Central School. Special award for Ethics Club. Ethics Club
Spontaneous William School, Sector 20. Special award for Ethics Club, Spontaneous William School, Sector 20. Special award for K. Tarun Rao, Proven Road. Special grocery for Home Road, Mr. K. Tarun Rao. Mr. K. Tarun Rao, Home Road. Special award, please put your hands together for our Home Road, K. Tarun Rao. Special award for Nursing Training Institute, Sophia Philipsa. Sophia Philipsa, team lead, Nursing Training Institute, NTI IJ. Nursing Training Institute, IJ. Nursing Training Institute, then Best Combat Trophy goes to Municipal College. Best Combat Trophy goes to Municipal College. Special award for Best Janjati Public School. CISA base platoon. स्वाधीनता दिवस ढेर सारा अभिनंदन सहित बधाई जनाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।